khởi động. Để mời thư ký tiến sĩ Phạm Văn Anh công bố quyết định của hiệu trưởng về thành lập hội đồng chấm đoán tốt nghiệp ngày hôm nay. Xin mời tiến sĩ Phạm Văn Anh. Thank you for your presence with the final presentation for graduation today. And I would like to read the decision on board the presentation. Em xin phép được đọc quyết định quyết định thành lập hội đồng chấm tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2024-2025 của hiệu trưởng trường Đại học Thủy Lợi. Từ quyết nghị quyết số 19 NQ HDP4 ngày 14 tháng 1 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Thủy Lợi về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Thủy Lợi, thì quyết định là thành lập hội đồng xét và chấm tốt nghiệp cấp khoa học kỳ 1 năm học 24-25 của trường Đại học Thủy Lợi với danh sách kèm theo. Và điều 2 là hội đồng xét và chấm tốt nghiệp cấp khoa có nhiệm vụ giúp hiệu trưởng thực hiện đúng quy định của hội đồng tốt nghiệp hiện hành của trường Đại học Thủy Lợi. Hội đồng xét và chấm tốt nghiệp tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ, và trưởng phòng đào tạo của các khoa, giám đốc các trung tâm đào tạo quốc tế, phòng ban có liên quan và các thành viên hội đồng chiếu quyết định thi hành. Sau đây em xin được đọc về danh sách chấm hội đồng tốt nghiệp. Hội đồng thủy công trình tiên tiến thì gồm có là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trung Việt, chủ tịch hội đồng, Phạm Văn Anh là thư ký hội đồng, tiến sĩ Nguyễn Phương Dung, ủy viên hội đồng, tiến sĩ Lê Hồng Phương, ủy viên hội đồng, và tiến sĩ Trần Duy Cân là ủy viên hội đồng. Okay, so thank you, Dr. Lan Anh. Here, Vice President, and also the chair of the undergraduate examination today. So first of all, I would like to thank you, all of you, to be here to join an important meeting today. Also, very honored to introduce Professor Bùi Việt Đông, the Dean of Faculty from the Hanoi University of Engineering, also his family, also Mr. Bảy from the Ministry of Agriculture and Rural Development. Also, before the examination, so I would like to thank all of you for your hard working to finish everything here, and so that we have examination today. So we're very happy to be here, and also to be examiner to evaluate your final work. Again, so thank you so much. Also today, our examiner board. Today there are 5 people. Dr. Zoom a little bit late, come a little bit late. We have enough condition to start our meeting today. And so only 2 people, right? Two group, right? Yeah. So I think maximum 40 minutes for each group. Okay? So relax. No need to be so tension. Okay? So if possible, so make your presentation about 10 minutes or maximum 50 minutes. Okay? So a group, you will about 3 questions. So you will respond the question, your answer, and the examiner will Good morning, everyone. First of all, I would like to say thank you for all of you to being here today. We are Bùi Phương Anh and Âu Thị Bích Hòa under guidance of Professor Nguyễn Việt and Association Professor Đinh Quang. We would like to introduce our graduation project is a semi-automatic satellite derived biology estimation, a case study from the State Coast of Vietnam. I will guide you to the outline of Earth. First is the introduction, second study area and data collection and methodology, and final is the resign condition. About the introduction,
Well, about the rationale of the topic. And the data collection. So the first is the case study. We focus on Military Beach in Da Nang City, which is the city is a coastal region with 74 kilometer coastline. And Military Beach is 2 to 3 kilometers to the east of the Da Nang City center, and it's located 30 kilometers to the north of the river mouth, and it's bounded by the Central Peninsula. Here you can see on the slides here. And as I mentioned before, 2024 and 2025, which lead to the serious damage to the landscape and have an impact on the tourist and economic of the BK Beach. In this project, we use the satellite image for bathymetry analysis, and which is the satellite image has been available since 1970s, and it has various types such as Landsat from NASA or Sentinel from ESA. However, in this project, we only use the Sentinel-2 image and focus on 4 bands, which is band 2, band 3, band 4, and band 8, with 10 meter resolutions. For data collections, we BK Beach. And next is the methodology, and Phương will continue my part. Well, I will continue with the methodology. First, here is the flow chart of our step. With the first is the Sentinel image collection, and final is the bathymetry estimation. In the first is image collections. Well, to retrieve Sentinel-2 image, we access to the Copernicus Open Access Hub, and this is the website. And then we search for the survey area, and select the data source, and select time range for downloading. Comes to the solar extractions. Well, solar extraction is crucial step in near-shore bathymetry, which is involve the delineations of the land-water boundaries based on the water units reflection of. Here is the first result, which I made for April 22nd image. The graph here generates a linear regression equations, and also the determination of coefficient are square root here. In this equation, y is the water depth in meters, and x is the ratio between the green band and the blue band. And also we have calculate the mean absolute error values here. It is 0.755 meters, which is higher than the total vertical uncertainty values according to the International Hydrological Organization. It is 0.036. Applying the equation, we can get the bathymetry map here. And also for further analysis, we also have illustrate the surveying depth for 6 cross sections here. And for 6 cross section is the best value is for 0 to 8 meters. And for those area with the value the depth value is lower than 10 meters, our results can say that it's not very fit for bathymetry prediction. And finally is our conclusion about project. And we have obtaining the Sentinel-2 satellite image and applying the STAM model and SNAP software for bathymetry, for estimate the nearshore bathymetries. And for further considerations here, I receive feedback from the hydraulic structure council to improve our work further. Thank you. Thank you. Interesting presentation. So, Dr. Lanai, may I invite you to give 3 questions to this team? Thank you for your presentation.
So now I read 3 questions for you. So you guys can discuss to answer the questions. And, maybe one person can answer 2 questions and the others from the left. However, the council may ask all of you randomly all the questions and what you have shown here. Okay, question 1. Could you explain the method on how to separate land and water for the 2 images used in pages from 41 to 44? Question 2. Explain the derived bathymetry. Method of how to separate land and waters. We need to solve our question. As I was mentioned, we use the water index. Well, in the water index, we found that the NGWI is the most suitable index of our objective. The NGWI is a formula, is a refer like here is a green band minus near infrared band over green band plus near infrared band. Is referred to band 3 and band 8. Well, with the value from -1 and 1, and if the value is greater than 0, it must be the waters, and if minus than 0, it must be land. So, however, the value 0 is just the standard value, but in the From the 10 meter minus, right, to the dry condition is very good, right? So this is a challenging not for you, but also for the world now. So I think in the future, you need to be careful how to show that problem. Not only you, you should do PhD or master later for the future. Yeah, okay, I agree with you. Yeah, that's a big challenge. Making the survey under the water surface is very hard and also it's Yeah. very expensive. Very expensive. So I think this method, if you apply for the wider scale, is better. And we also have some error in our calculations. So this is just the Relax. Relax. Relax, very good. so if you apply your method with different period of time and present it in the Figure. Okay, so now second team, please move to the board here. Dòng khác liên tục. Xong rồi. Sinh viên đại học. First of all, I would like to thank everyone today who is here for my graduation. Name of the project is How many people in this class? name of project is design project of repairing suối ra reservoir. Đến nay thì khoảng gần 20 khóa đã tốt nghiệp. Hiện nay phải nói rằng là rất vui mừng là rất nhiều bạn sinh viên, cựu sinh viên tốt nghiệp chương trình này bây giờ đã trở thành những nhà khoa học, những nhà quản lý, những doanh nhân rất là tốt. Có những bạn cựu sinh viên đã trở thành phó giáo sư, tiến sĩ, giảng dạy, trưởng lớp nghiên cứu ở Mỹ, ở Nhật Bản, ở Đức vân vân. Đấy thì thầy tin rằng là các em sẽ là thế hệ tiếp theo. Và rất vui mừng có một thầy ngồi ở đây, có một bạn cựu sinh viên nhắn cho thầy. Trước đây thầy cũng hướng dẫn, bây giờ là trưởng một cái nhóm rất là xịn sò ở khách sạn 5 sao Intercontinental ở chỗ China, học chương trình K51 ở chương trình. Đấy thì báo cáo với thầy Đông là không phải khoe nhưng em cũng hướng dẫn cái nhóm đấy. Những bạn ấy rất là giỏi tiếng Anh. Bây giờ là trưởng cái bộ phận VIP
của khách sạn 5 sao Intercon, lương khoảng ví dụ 5-6 triệu một tháng. Bên cạnh đây là bạn ấy còn làm rất nhiều thứ nữa, thì thầy cũng tin tưởng và mong muốn rằng và kỳ vọng rằng các em sẽ thành công hơn. Bạn Phương Anh đạt 49 điểm trên 5 thành viên, gần như là tuyệt đối, đạt trung bình là 9,7 điểm. Bạn Hòa đạt 48 điểm trên 5, 9,7 đấy, 9,8, 9,7 đấy. Thế còn bạn Khánh đạt 44 điểm trên 5. Đấy, xin chúng ta chúc mừng ba bạn sinh viên hai nhóm. Xin mời hai nhóm lên đây. Thầy thay mặt lãnh đạo nhà trường, thay mặt các thầy cô trong hội đồng ngày nay tặng hoa chúc mừng, và sau đó xin mời phụ huynh tất cả thầy cô ta chúc ảnh chúc mừng. Rồi. Chúc ảnh. Ngày sáng 17 tháng 1 năm 2025 dương lịch. Bác chào. Đấy. Bây giờ Bình phải bảo vệ tiến sĩ này mới hoành tráng này. Tết rồi, trường Đại học Thủy Lợi. With 74 kilometer coastline, and Italy is 2 to 3 kilometers to the east of the Da Nang city center, and it's located 30 kilometers to the north of the Klang River mouth, and it's bounded by the Central Peninsula. Here you can see on the slides here. And as I mentioned before, erosion has been an issue since 2017 and 2018. And it has led to the damage to infrastructure and the environment in these areas. And these situations continue until 2024 and 2025, which lead to the serious damage to the landscape and have an impact on the tourist and economic of the behavior. In this project, we use the satellite image for bathymetry analysis, and which is the satellite image has been available since
1970s. And it has various types such as Landsat from NASA or Sentinel from ESA. However, in this project, we only use the Sentinel-2 image and focus on 4 bands, which is band 2, band 3, band 4, and band 8 with 10 meter resolutions. For data collections, we use the Sentinel-2 satellite image, as I mentioned before, with various information such as the image we collected is during the periods of April 1st to May 21st in 2023, with the cloud coverage is less than 20%. And the coordinate system we used in the projects are UTM and WGS84 projections. And here is 2 images we have collected and used in the project here. We have big area here and here. And for the survey bathymetries, we have collected the bathymetry data in the same areas, which is the dataset consists of more than 50,000 data points coming from single beam sonar surveys in UK Beach taken in March 2023. And we mainly focus on over 3,000 data points, with the depth ranging from 0 to 6 meters, we can call the depth of closer of UK Beach. And next is the methodology, and Phương Anh will continue my part. Wow,